is this corrupted thing comes from. As we was mentioned that there's other people who are the child care and health, and to see what is happening in our country. Why sometimes they are imposed the law which is allow the daughters to be married without the blessings, the blessings from the parents, which means a boy is entitled to pay his bride without even notification. That is, if ungweta unge munhu ari kutora munhu mukadzi parugwenere in the bush, pasiri pamba, it's not even in a house. We talk about bush. They give the permission, the government to give a permission that a man is entitled to pay even his bride in a bush. So that is the thing which we can say. Some other people, they decided to play themselves if they are not part and parcel of to use medulla oblongata and cerebrum, mind, so that they can think Zimbabwe is not belongs to a political party, but Zimbabwe belongs to Zimbabweans who are in Zimbabwe, who are looking for people who can representing them in a good manner, or to keep the dignity of the nation, the culture. It's need to be kept, so that if my brother is treated bad, I can intervene, so that that culture is need to be circulated. So if the political party, they intervene and causing people to the disjoint of chaos to the families, because they are looking for the votes, but they are forgotten people. They need good living, and that's why for that Tambaoga, walk away from those bad company corrupts good manners. You know that. So gonna Tambaoga, you can walk out from that. That is the life of, it's a bush lifestyle. We not consider as Zimbabweans to live a bush lifestyle. We need to live life which can be considered that this is the humans. They are living in a dignity manner. That dignity, it's also secured by the political party, and they need to respect it for the culture. And the culture is not bad. It's that what is caused Zimbabwe to be where is it. We understand. Even the nurses, when they started to be in action, is the thing that they are there also to remove the corrupt act, which is interfere
to the health system or to their professions that we don't need corrupt heart here. Atidi moyo wakaipa, moyo auchadiwe kuchipatara wakaipa, unokuwadza health yomuZimbabwe. Health department aridiwe moyo wakashata, because those people, they are treating patients day and night. Some other people, they were at lockdown, but they were assisting. Some of you can be facing accidents, you can be many things they don't select to treat others. So kundiwa moyo wakanaka. When you go there, you need to consider their needs mostly. They are not look after the man mostly. If you want to see those people, some of you go in a mess way, but they will treat you. They don't have nerves of some other things, because their job, on the ground. So that's why they are taking a big note, so that the world may know that Bobo, everyone, we know Bobo is the leader of Zimbabwe, and he's still leading Zimbabwe no matter what. But for that time they were singing the same Bobo, that Bobo, you must sleep for this time, because this time is not the time of Bobo to stand officer. They make Bobo to stand. Then sometimes this time is very dangerous, an officer to make a Bobo stand. Bobo ngarari for this time. Bobo imborara. If you make a Bobo to be arise, you can make Bobo to arise when you have a good heart. But for now, even David said, create in me a clean heart, which means David was a bad heart, the bad heart which caused Uriah to be die in a war, because he was one to snatch Bathsheba, his wife. So if that word of David to say, create in me a clean heart, which means David was asking the bad heart to be removed. Even Obadiah and Ahab was have a bad heart. But Obadiah, there's a certain time he was have a good heart to hide some other prophets, because Jezebel, he was looking to kill the prophets of God. But Obadiah was hiding them in a cave, Mubako. He gave them the food. They were surviving. But it's only Elijah who was not hidden, but was even openly, to Ahab, to Israelites, so that they may know that if the bad heart, the corrupt heart, the corrupt moyo, the only thing what is needed is need to be removed to health sector, so that the health sector, there needs someone who can use medulla oblongata and cerebrum and a good mind, the good brains, to think how these people need it. They need good salary, because they spend most of the time at school. They go furthermore with education
teachers, some other people, they go to the colleges to go furthermore to the university in order to succeed with their studies. You get what I'm saying actually? So if I'm a police, if I'm a soldier, I go for training session. After there, I come on the ground. It's not in a profession because I go for training. So we need to understand those people if they work under instructions. Some other border riggers, Genetsina, and you see this is very dead, like what we grow in that manner. Our board we are on we used to be on board guess. That is our situation. We doing anything because we was looking for anything. We was even not have any information that it can keeps a country running in a smooth way so that the things they can keep on proving. Because so if I be on side of Bodages, Mirages, everything, and I come from there, from training and only what I know, if I have any instruction, I can be on the ground to brutalizing for brutally the people who are crying for the things which is even makes me better and my family also in the future of the Zimbabwe better. I can kill it because only what is gonna be in my mind. It's about I don't want to be shy. They are not supposed to make me shame. They're supposed to understand that there's a certain time which they can need me, but if my heart is very bad, moyo wangu wakaipa, you can even say moyo wake iye this person, moyo wa Josiah, we don't even need him at hospital. We have even your word to say. We don't need him who health sector. Josiah, his heart is very bad. Because sometimes it's if I don't consider the needs of the workers who are in health sector, who are providing the medicine, the vaccines, and their skills to apply to the patients, and we've forgotten for the people who are laying on the bed. And we are waiting the things to be happening. We are waiting for the things to happen on the streets. And we want to experiment. I want to experiment with the lives of the people who are laying on the bed. And if I try to give the sustain, which some other people, maybe it can mention that if someone is top of the rope or top of the edge of the rope, that is the word of meaning of that. So nobody who can want to be top of the rope on the edge of the rope. And by the way, by the 75, that's why maybe they are reject that nobody who want to be on sustain on this, because otherwise it can be more worse than what even the devil did to Jesus. I'll give this and I'll climb on the mountain, then fall down there. The angels, they can come and take care for you. Actually, there's the youngsters. They look after the cattle, the heads of the cattle, Bodagezi, Miragezi, you see, and the life of, we need unit in Zimbabwe. Mostly we need unit, but we don't want a unit which is in a bush. The unit which is in a like Blair toilets, that it can love each other, but they are in a dirt
Blair toilet, what it looks like. And you can see the Wonyedzirimo. They love each other. They meet on the debt, on the corrupt things in a toilet. But we need unity that is causing us to be unity in a good things that it makes Zimbabwe to be grow. The unit not caused mostly a Bobo to stand, and we make our medulla oblongata and our brains to collapse. At the end, Bobo, yes, of course, he makes everyone to. We are there because of Bob, not because of medulla oblongata. But the thing is, we understand there's a certain time we can consider that, and we endorse and implement the things what caused Bobo to be nothing at the end, because we destroy the works of Bobo in a connection of those teenagers, those daughters. We surrender them to, we reject them as if they are not supposed to consider their parents. And some other, they can be surprised where these things comes from, because we don't want to take advantage for the people who are less privileged to the education, who don't even understand what is going on the ground. Because mostly the news and some other things, they are not even in Shona language. So the people who are voted, they must understand what is going on the ground. What I'm saying, hurumende yakatendera moyo wakaora kuti uve kuutano. Unoona kodzero dzevana vadiki nevava vasikana vadiki vamazvara vana venyu vasikana, kuti munhu ane mwana wake musikana hauchagoni kumuroodza. Mwana musikana anogona kungotaura kuti nemukomana waona kudondo kubhushuku, kungotaura kuti aiwa nhasi takutongororana, vongotorana votongoenda. Hamuna chamuchadya, muchadzidzisa vana venyu mahara. Unotiwoneri kungodzidzisa kurara muchitenga madhaipa mugere, zvichangova mahara. Kutendwa kwenyu nokurera kwamukaita nekuroorana kwataita kuya setsika dzedu dzechivanhu zvaakuparadzwa. Sezvatinoziva ZANU-PF ichichengetedza unhu nemagariro evanhu, yaakuparadza political party yamaida nekufarira. Mwoyo waamo waipa. Hatizivi kuti mwoyo waani wakadaro uri kuimplementa. So saka tiri kuti mwoyo hausiwo unotanga hautaure mwoyo, hauna zvaunotaura, hauna muromo. Muromo ndo unotaura. Zvinhu zvese hazviuye zvichibva pamwoyo, zvinouya panzeve apa. Panzeve zvopinda mupfungwa dzako, medulla oblongata, cerebrum, zveso mundyero, zvoenda kumwoyo, zvodigestwa, zvogarako, zvochengetwa. Saka kana mwoyo waipa unoda kuti ubviswe. saDhavhidhi anoti ndibvisirei mwoyo webwe, bvisai mwoyo webwe, gadzirai mwoyo mutsva kwandiri, kuratidza kuti pano mwoyo unogona kugadzirwa muZimbabwe. Unogona kuona kuti hurumende haigoni kupindira pakati pemhuri yangu ichitora mwana wangu ichindiparadzanisa, nekuti iri kuda vanhu vatsigire, vanoramba vachitsigira. So zvinhu zvinenge zvakuda kutsigirwa kazhinji zvinenge zvakuda kuwa, zvinenge zviri kutsvaga rutsigiro zvakuda kudonha. Chinhu chinomira hachitsvage rutsigiro. Hatitarise kuti vanodiwa vakawanda ndevapi, but tinotarisa chinhu chakamira. Ndo zvatiri kutaura izvozvo. Ndosaka muri kuona kuti zvinorwadza kuti makura makadya zvenyu chimanda, makadya marusambo rwenyu, zvaakusarira vechidiki veZimbabwe vari kuyaruka. Saka izvi zvaakuuraya Zimbabwe yechidiki. Saka kutamba woga kwakatongonaka, kuti ubve muhori
mushamwari wakaora unohodza tsika dzakanaka. The bad company corrupts good manners. So tikutaura ipapa apa tiri kuti hazvigone nawo kuti mwoyo wakadare uyu ndinawo wakaipa munditendedza kuenda kuchipatara kuutano ihwohwo kana kunotanangira pakati pezvinhu zvakadaro. Nemwoyo wangu ndinoona kungobva because hauna kunaka mwoyo wakadaro, kana usina kugadzirwa, usina kukumbira una Mwari kuti sikai mwoyo mutsva saDhavhidhi anoziva kuti zvakaita zvakaipa and hazvina kunaka. Ninevha kuti vafaste makafasta, it's because vakatapa vanhu kubva kuIsrael. Even nemambo weIsrael akatotapwa kuenda kuSiria vakatomborwa. Saka wakaona Jona akateera ikoko because Mwari avaiteera rudzi rwavo. So kuvana vaMwari vazhinji vari kutapwa vari kuenda kuNinevha. So kufasta zvimwe zvaitsvaga kuti Mwari vanzwe. Mwari vanopindura nemutoo yakawanda yakasiyana neyamunenge muchitarisira. Saka tiri kuti kubatana kwakanaka, asi kubatana kwacho ngakuve sevanhu vari kubatanirana pazvinhu zvakanaka, kwete kubatanirana patsvina sehonye dziri mublair toilet dzinenge dzakaungana dzichipesana dzichiita sei, dzinobatana patsvina yevanhu. Handari mukuona. Saka upenyu hwebush, upenyu hwemudondo ndohwatisiri kuda. Tsika dzemusango hatidzide. Ndoda tsika dzedu dzatakura nadzo dzekukudzana nekuremekedzana. Tsika dzekuzovenga vanhu nekukurasai nekuti matsigira ZANU-PF hadzitarisirwe kune isusu vechidiki. Patinotarisira kuti mwoyo washata ngaubve, kuitwe mwoyo mutsva kune vanhu. Ndozvatinotsvaga. Tisingatarisi kuvenga vabereki vedu vatirera mukati mebato ravanotsigira, asi mune uori nemwoyo yaipa mavari. Ngavacheme saDhavhidhi. So Obhadhaya akanga achivigawo maprofita mubako. Kusazova naObhadhaya ane mwoyo wakaipa wekuti vanhu ngavafe vari pamukati pamusoro pamubhedha muchipatara, nekuti vari kunonoka kutora action yekuti vezveutano vawane zvavari kuda. Saka muchizoona manesi namadhoktors mazhinji ari kufira kunze kwenyika, vari kutadza kubhadharwa zvavakadzidza. Masoja nemapurisa angopedza O level, apedza kana form 6 kana iwavo ndo vanonokwanisa kuita mashefu emapurisa. Fedza O level yake aita 5 O's dzake, anogonoita training chete, haachadzidzire nengerekeni kugara nevanhu nezvimwewo zvinhu zvokuti anobatawo vanhu sei, because avo vanhu vanodzidziswa kurwisa mhandu. Ende kwavanenge vachitrainwa masoja havatrainwe sezai vanotrainwa vachidirirwa mvura even zvese zvekuti pavanozoenda vachinorwisana nemhando vanoenda vari wild. Saka zvavakatrainerwa hazvisi zvedu isusu vanhu. Vakatrainerwa nguva yavo inosvika yekurwisa mhandu dzinokanganisa vanhu vari muZimbabwe. Hurumende ndiwe neni, political party inoiswa nesu hurumende kuti itimiririre isusu pazvido zvedu. Kana yakundikana, tine mvume yekusarudza vamwe vanhu. Masoja nemapurisa iwo vanofanira kushandira isusu vachitinzwisisa zvatinenge tichida nezvatinenge tichitaura. Kana nguva yehondo yasvika nevanhu vari kuda kukanganisa vanhu kugara muZimbabwe, vanodeploywa voenda ikoko vonovharidzira kuti vasiyanai nevanhu vedu. Ndoko vanenge vachinorova vanhu even kana tikanzwa kuti vanhu vaya vanga vachitirwisa varohwa, tinotofara tichisekerera, kwete kuti varohwa vanhu vavo vasina kana pfuti. Unenge uri ugwara. Vanenge vanana Fred Gwara, Magwala, ndo vanenge vakuridza, ndo vatinoti ndo vanana Fred Gwala, Magwara iwaya. Ndavazi vana
havaone kuti zvii zviri kuitika. Saka isusu hatidi kuitawo zvemublair toilet tichidanana mbazvi. Kana vachiparidza unit tinoda kuziva kuti unit yacho tiri kubatanirana papi, not kuuya uchimbunyikidzwa uchirohwa nemapurisa. That is a brutally. They are brutalizing people, and vana ivavo mavadzidzisa futi, ndimi mavabhadharira chikoro. Saka tiri kuti zvikaramba zvakadaro zvinodonedza nyika, because pekupedzisira unongoti ukazvara vana kuti garai pamba, because hazvibatsire kudzidzisa munhu ari kuzokurova futi, ende munhu asiri kutadza kurespekta kodzero yako nekodzero dzevamwe. Ngatidzokerei pakare pedu pekuti ukaona munhu wese ari baba ndibaba kwauri, kuona munhu wese ari amai ndaamai kwauri. Zvaka izvozvo zvabva kupi zviri kuuya nepolitical party? Nekuti vari kuda kuchengetedza masimba ekuramba varipo, but vari kukanganwa kuchengetedza unhu hweZimbabwe netsika dzeZimbabwe, kuchengetedza masimba nekuchengetedza unhu hweZimbabwe nekubatana kwevanhu muZimbabwe zvakasiyana. So we are not there because we are hungry power. We are there because we want to keep the dignity of the nation. So we don't care about who is who, and we have the bad corruption heart and moyo wakaipa who keep on exonerating in a bad manner. You must go back to your senses. So Bobo ngamborara, it's not time for Bobo to stand. We know Bobo who is and what is all about. We make him as a Bobo because even Tambo Oga he walk out from the ZANU-PF, and there's the one who composed that song. Mutungamiriri wedu weZimbabwe ndi Bobo. What we know, Blair is a toilet, and we know what is happening in Blair toilet. Mune honye dzirimo dzakabatana in a bad manner. The Bobo is there to stand. The Bobo, I am the one who supporting Bobo. I am the one who make Bobo to stand. I'm the one who make Bobo to sleep. So for this time, Bobo, you must sleep. We can't keep on born babies, because the the girls, they are snatched out from their families. The government, you want to take benefit out of it. And that human trafficking, yokuti vana vanotengwa vachinotengeswa, mwana anogona unofecha mabillions, mamillions emari iabhadharwa 10,000 achiti abhadharwa mari yakawanda, because hapasisina vana nateta, hapasina security yevana muZimbabwe. The corruption wawanda, but they're preaching the unit. Honye dziri mutereta tingati dzakabatana, because they are waiting kuti umwe aise tsvina inopisa imomo dziungane patsvina iyoyo. So we know that even anabhodhi haageza anongopindawo mublair toilet, for even to go mubush zvituchandove zvitutowo imomo nhunzi, everything is created. Mwari vakaona zvakanaka, hapana chinhu chavakasika vachiona chakaipa. But by the way, there's other thing pachisingakwane ende pachisinganakire, chinogona kunakira pane imwe way. The soldiers and the officers, you are good even brutalizing. It's very good even to beat people. It's very good, excellent. But you do those things to the wrong people, to the people who are voted the political party to be there. So you need to brutalize. You need to torture the people who are against the community, the people who have the guns, the terrorists. They are, yes, of course, you can brutalize the terrorists. You can brutalize the bad people who are after the innocents and who don't want to, to cooperate, and the enemies. But if anyone who are in Zimbabwe is not enemy, is a Zimbabwean citizen, he need to be protected. And also, by the way, when you have come to this matter on this sense, it can even take more time to host Africa Cup of Nations, even to host World Cup. The other countries, they can see that you are respect the human rights, you are respect the schemes of the people, and we are there to come to Zimbabwe because we can also to be free
and walk everywhere. So we can't come to Zimbabwe while least we still have the what call the racism and discrimination. You see what I'm saying? And by the way, we not and I am apostle as a founder of the Church of Interdenomination Church of God International, which means everyone he comes to church in his culture, but when he walk in the church, we surrender our culture to praise to God together without any culture which can bound us in a church. As long we go out, we starting, kuti maoko tumbombera mukanya, and if that is our culture. But in church, we magnify only Jesus Christ as our Savior, as our Lord. But not mean Jesus, he was there to destroy the laws and the rules of the things which he founded before he came. Jesu haana kuparadza mutemo nemurayiro wakaona iripo. Saka kukudzana nekuremekedzana, but some other things what was happening kwaari, and vanhu vaiziva even mabhazi anamatema emushandira pamwe kuti if ukaenda kuchigondo usabate munhu kuchigondo wabata vese, unzi hazi tinonozonosvika muchigondo. And vanhu vaishanda kwamushandira pamwe vaiziva kuti vanhu kuchigondo havazi kubata rafu. Kana akakanganisa tinodzorana. Kanawo iya kondakta ari wrong, zvainzi zvinonoperera kuchigondo, anosiyiwa pesa apa bhazi nyunyuma, zvozonoperera muchigondo. And some other people, they will even would know chigondo is not something which you can underrate, and which you can even come to such an extent that these people, they are nothing, because we grown up to respect our culture, that nhamo yeumwe hairambirwe sadza, and we need to keep those things. Kuti manesi iwayo aya nhasi uno pamuti anoperera wavo kuparenyatwa, and afterwards hakuna kana nesi hakuna doctor, vari pastrike. What are you gonna do at the end? Uri kufa ndiwe because wataura kuti munhu ane mwoyo wakaipa ikoko, even it's James or Obadiah, if he have bad heart, you must remove him from that, because he's not even worth to work with the people and to accept the concerning for the patients and some other people who come to the hospital. So Bobo ngamborara, aya Bobo ngarari madora ese anomborara, because this time Matlimbi, it's not time for that. But only what I'm saying, they were singing in a way of, even in South Africa, there's Apostle Bobo. He's here as well, but I can't mention it because actually, I'm shy, and was sometimes when people they see me on the ground, I gonna be someone, I need to keep my dignity of my community. So Bobo, I'm talking about the chimbo ya baba, that is a Bobo. Ndo ya taimba yoyo, and that we are in a grace period, and that it was that song. You can see the time of Sarah. That song you never even hear. Even Tamba Ogai was not even there. He was young by that time. This song of Bobo, Tungamiri we Zimbabwe, the Bobo, it was composed by the time when Bobo married Grace. Then that song they composed and some other things. But now
Bob Tambo has walked out from the ZANU-PF, the former his part, because they don't know the game actually. The game of which is there is about to not consider the dignity. Yes, of course, everything it was the corruption, but the dignity and to respect tsika dzedu zvanga zviriko. But now kwavakuenda kusisiriko is not even concerning the political parties. They're not supposed to interfere. They cause people to hate each other ende nekuramba vasikana chaivo chaivo nekudzokera pakare paya pekuti musikana haatogoni kana kutaura chirungu, unochingotaura varume, kutanga kuti vakadzi vanoita mazungairwa, ndozvakudzokera, because haungadzidzise mwana wokuti haudye roora rake nepfuma yake. Savanongonzi aiwa ngavagare pamba vachazongoroorwa vakuita kaupenyu hwabush hwesango. Saka for that way, who caused that thing? So if when you see vanhu vari muroad, they know what they are fighting for. They are fighting for the corrupt heart. Vari kushanda mwoyo wakaipa, mwoyo hauna kunaka, ukaregerera mwoyo uchishata. You must understand that the people who go furthermore with the education, they need to be paid. Unobhadhara mari yendege kuenda kuGermany, kuenda kuCanada, uruda unoitwa heart surgery. But kwauri kuenda ikoko, munhu ari kunokuita heart surgery akabva kuAfrica, akabva kuZimbabwe. Akabvirei? Akabva kuti patime yaari kuda kuratidzira kuti kumana ndipewo mari inondikwanira nebasa randakadzidzira. Ndakaenda kuuniversity ndikanogara 6 years, 7 years ndichidzidzira basa iri, mondipowo here $75. Haumanaka itaiwo mushe. Motaura kuti vari kunetsa vanhu ava, vanobona unorara wamusitokisi, unorara wamusitokisi, ibvai panapa, ibvai panapa. Iwewo wakaenda ukangogumira form 6, form 4, handiti ukangoenda kutraining wadzoka watopa basa. Uyu munhu akanodzidza 6 years, 7 years ari kuchikoro, uya kureality. Ende kuwana kwavo mari ivava ibenefit yako kwauri iwewe. The more yavanowana mari, the more masoja nemapurisa yavanochengetedza vanhu, the more government isusu vanhu kuti no vanhu ava ngavabhadharwe mari vari pabasa. You know what? Early 89 whereabout, the soldiers, they used to come even kunana Chikondoko. We had some of other we know, even I know them. Some of their own my friends now they are old. They used even to come. Patapedza chikoro dzairira pfuti vanhu vanotoziva kuwedza, dzairira pfuti vachibvunza kuti unoda kunzwa kurira kwayo, toti toda kunzwa kurira kwayo. Chibva kuchikoro yoridzwa panengerekeni kana pachuru, but uripo unongosanyatsoonzwa the impact. Vanhu vanenge vari kure ndopavanozonzwa vananamai kuti pfuti dzarira ndozvaitika nguva yehondo chedzo. Tatoti hondo yadzoka kuti hakana masoja anga achitoridza pfuti kuchikoro kwanga vachiti muda kunzwa kurira kwayo. Sometimes vomboridza manheru. It was only to remind the parents that we're not there to fight against you, and we're not there to fight against these youngsters. Let them to grow up. But you parents who know what was happening in the time of liberation or struggle, you must keep on reminding them that they are not supposed to play with those things. These things is very dangerous. We need to keep you the dignity. That's what is supposed to be. The soldiers, they're supposed to demonstrate those things. Pachuru, pamiti, vana vadiki vachiona kuti ndozvinoita pfuti, vachiremindwa ndozvaitika nguva yehondo. That is the thing caused. And they were friendly to us. And I don't know why, who is inducting, who is give those instructions, the soldiers and the police to brutalize and to kill the civilians. We have the bad heart like that. If kana ari mwoyo wakaipa kudaro, ane mwoyo wakashata kudaro, that is the last part to receive what I hear. After the mind and some other part digesting and scrutinize that thing
Is it worth to send people to the soldiers and police to be brutalized? Though some other soldiers, they are going furthermore with their education. I have my nephew, Fidel, give him Fidel Castro. He was even telling me he's the one who was even one of the bodyguard of Bob, of the earlier stage when he was young. He was saying, no, Fidel Castro, you can drink, but me, I don't. We stayed nearby the Fidel Castro. He was even come and stand to talk what he can feel. Because some other his brothers, they are dying even way to our home. Because they are my nephews. So whatsoever, even now, it's a nickname for this Castro. Yes, Castro, he can drink fine. But in the time of this, we don't bush life. We don't want bush life. With Bob, we must sleep at the moment. Make the medulla oblongata to work to the nation of Zimbabwe, not Bobo. Garare Bobo. It's time for sleep. And the thing which is there is not supposed to exist. And we are on grace period. We were celebrating that we have another quality and mbeu yakubudo through Bob. That's why that song composed. If you don't know the game, you don't know the game. You can kill because you don't know the skills. But how many Varugbodages, even if I'm at home, I can be there. Bodages. Then, and the other words, you keep on frustrate my community. It's a very bad. And the police and the soldiers, they need to be respected. They are vafana kuitwa kunge imbwa inobatiswa tsuro yapedza kubata tsuro yofuridzwa nzeve. That's why I was saying at the end vachazoita mabhanda nengura because they are used vachishandiswa nemakuru vakagara matumba akaenda nekokoko muchidziita imbwa dzokuti munotanisa kuti ngaibate tsuro ngaibate mhembwe yabata mhembwe inofuridzwa nzeve. At the end magara mumba makubvisa matsatsatsa zvoura zvemudumbu zvamunoziva kuti hamudye ura hwetsuro ndo zvomokandira imbwa idzodzo mokanya sadza rakachena yemodya nyama. That's what you're doing. And at the end, because the things is changing, they can even know that these people, they are using us. They are sent us to torture and to do anything to these people because they are showing their expression of and their emotions that they are not happy according to the things which is happening on the ground, and they are sent us to cause, to torment it and great tribulation on these people. And the same people tikuzongoenda futi tapedza basa kulocation vachitiona chirara mudzimba dzavo tichilodya mudzimba dzavo apa variwo masikati ndopandaitaura kuti kumadii kungovakira dzimba ungoziva kuti muzimbabwe maane location rwemapurisa nemasoja ndokunogara mapurisa nemasoja. Ikokoko mumwe nomwe ane imba yake nemhuri yake. Amshuwa ipapo kana mukawazowatuma kuti endai unorova vanhu anouyuza medulla oblongata wamboti Bobho ngaarare, asi vari kuti Bobho pamberi naye vachitadza kuyuza medulla oblongata. Tsvimbo iyoyo mubhadha ndeti ndiBobho but ngaarare. I'm not talking about Bobho, my neighbor. We talk about Bobho, which we consider as a Bobho on the draft.
That is if you make bob, it's something that any bob it can, but the modular oblongata is most thing to be considered. Thank you very much.